Okay, once again, uh, hi friends. This is Chetan Abde, working as an assistant professor in MIT College of Renewable Engineering and Research, Varshi. Now, up to the videos. आतापर्यंतच्या व्हिडिओमध्ये आपण how to find the complementary function depends on that article. We are seeing lots of video over there. Okay. Now, today and onwards, we are dealing with how to find the particular integral. Okay. What is meant by particular integral? We are see one by one. Suppose this p naught d raised to n y upon dx raised to n plus p1 d raised to n minus 1 y upon dx raised to n minus 1 plus p2 d raised to n minus 2 y upon dx raised to n minus 2 plus so on p n minus 1 dy by dx plus pn of y which is equal to f of x. This is our linear differential with equation with constant coefficient of order n. Okay. आतापर्यंतच्या व्हिडिओ मध्ये काय होत होतं आपल्याला हा f of x जो होता हा 0 होता. ठीक आहे. आता हा f of x आपला नॉन झिरो असणार. जर तुमचा f of x हा 0 असेल तर त्या डिफरन्शियल इक्वेशनचं जनरल सोल्युशन हे y is equal to only complementary function असतं. If suppose we call this equation number 1 and if f of x is equal to 0 then the general solution of equation 1 is y is equal to that complementary function. Y is equal to complementary function. And how to find this complementary function? What is meaning by the complementary function? They are saying that what is meaning by the complementary function. In this article depends on this complementary function. We are saying that 3 videos. Okay, that 3 types are distinct root, imaginary roots, and equal roots. Okay. Now, if f of x is equal to not equal to 0, then general solution of equation 1 is given by what is the general solution? Suppose if this f of x is equal to not equal to 0, then the general solution of this equation number 1 is given by y is equal to complementary function plus particular integral. Now we are seeing that what is meaning by the complementary function. How to find this complementary function? We are seeing this article. Now we have to learn what is meaning by the particular integral. What are the types? How to solve that particular integral? Now see here now particular integral. If this f of x is not equal to 0, then what is the value of this f of x? We will see. If f of x not equal to 0. आपली f of x ची जर व्हॅल्यू 0 नसेल तर त्याची व्हॅल्यू काय असू शकते. फर्स्ट केस f of x is equal to e raised to ax. First type is there to finding the value of particular integral. Second one, f of x is equal to sin ax or cos ax. Second value is there. Third one, f of x is equal to x raised to m. This m is nothing but our integer. Or sorry, this f is nothing but our natural number. F is equal to 1, 2, 3, 4, whatever it will be. Okay, this maybe 1/2, 3/2 like that. Fourth one, f of x is equal to e raised to ax into b. And this fifth one is f of x is equal to x into b. Okay, these 5 types are there. And another one type, 6 number type is that special case. We will prepare one video on that type number 6. Okay, that's the type number 6 is nothing but special case. We will see the how many examples, how to tackle that examples. We will see one by one in 6 video of finding the particular integral. Now see, समजा आपल्याला एखाद्या डिफरन्शियल इक्वेशनचं पर्टिक्युलर इंटिग्रल फाइंड करायचं असेल. पर्टिक्युलर इंटिग्रल कधी फाइंड करणार आपण जर आपला हा f of x नॉट इक्वल टू 0 असेल. नॉट इक्वल टू 0 म्हणजे कुठली टाइप e raised to x sin ax or cos x, x raised to m e raised to x into b, x into v. नाव आपण आता पहिला टाइप बघणार आहे. पण f of x is equal to e raised to ax. मग हा f of x is equal to e raised to x असल्यामुळे एखादा डिफरन्शियल इक्वेशन जर दिलं तर आपण तो कसं सॉल्व्ह करणार. मग ह्या a च्या ठिकाणी काही व्हॅल्यू असू शकते 1 2 3 4 -1 -2 -3
3/2 5/2 -1/2 -7/2 वॉट एव्हर इट मे बी. जर असा टाइप असेल तर त्या टाइपची एक्झाम्पल आपण कशी सोडवायची ते आपण 1 बाय 1 बघणार आहे. आणि इथं जनरल सोल्युशन कसं लिहितो आपण y इज इक्वल टू y काय माझ्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये डिपेंडंट व्हेरिएबल मीन्स डिपेंडंट व्हेरिएबल इज इक्वल टू कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन प्लस पर्टिक्युलर इंटिग्रल. ओके, एखादं डिफरन्शियल इक्वेशन अशा टाइप मध्ये जर आलं तर आपल्याला ते कसं सोडवायचं आपण पहिला व्हिडिओ आपण e रेश टू x चा बघूया, दुसऱ्यामध्ये sin ax cos ax चा, तिसरा x रेश टू m, चौथा e रेश टू x इंटू b आणि लास्ट वन x इंटू b. ठीक आहे, आपण 1 बाय 1 बघूयात. आपण पहिला टाइप f of x is equal to e raised to ax. Now we see our first type f of x is equal to e raised to x. ओके, जर आपला हा टाइप असेल तर RHS ला आपल्याला काय दिलं असेल, हा f of x is equal to e raised to x आहे. इथे 2 3 काय पण असेल हे एक्झाम्पल मध्ये बघू शकता. इथे a ची व्हॅल्यू किती आहे 2 आहे. असा टाइप असेल तर आपल्याला कसं सोडवायचं एक्झाम्पल ते बघा पहिल्यांदा. ठीक आहे, असा जर टाइप आला आपल्याला तर काय करणार आपण pi is equal to this pi is nothing but particular integral. पर्टिक्युलर इंटिग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन f of d. हा f of d काय आहे ते एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला 1 बाय 1 समजेल. हा f of d म्हणजे काय, थोडक्यात आपण जे काय ऑक्झिलरी इक्वेशन लिहितो ते आपण इथे लिहिणार आहे. ठीक आहे, वी हॅव टू राइट हियर आवर ऑक्झिलरी इक्वेशन. Now this e raised to x, now this is nothing but our RHS. Okay, what we have to do in this method, now put d is equal to a. जिथे जिथे आपल्याला d दिसतंय तिथे आपल्याला a ची व्हॅल्यू पुट करायची आणि हा e raised to x ऍज इट इज राहणार आहे. मग असं कधी पुट करायचं तर जेव्हा आपला f of a नॉट इक्वल टू 0 म्हणजे a ची व्हॅल्यू तुम्ही ह्या d च्या ठिकाणी पुट केल्यावर हा तुमचा जो काही डिनॉमिनेटर आहे तो नॉट इक्वल टू 0 यायला पाहिजे. ठीक आहे, तर आपला जी काय व्हॅल्यू येईल ती आपली पर्टिक्युलर इंटिग्रल. इट्स व्हेरी सिंपल, इट्स व्हेरी व्हेरी सिंपल. पर्टिक्युलर इंटिग्रल हे खूप सोपं आहे आपल्याला. ठीक आहे, डी च्या ठिकाणी काय करायचं, फक्त आपल्याला a ची व्हॅल्यू पुट करायची. आणि समजा इन केस समजा डी च्या ठिकाणी तुम्ही a ची व्हॅल्यू पुट केली आणि a जर तुमचा सॉरी f of a जर तुमचा 0 आला म्हणजे डिनॉमिनेटर जर तुमचा 0 आला तर त्या केस मध्ये आपण काय करणार, वरती x ने मल्टिप्लाय करणार आपण. ठीक आहे, वरती x ने मल्टिप्लाय करणार आणि खालच्याचा आपण विथ रिस्पेक्ट टू डी डेरिव्हेटिव्ह घेणार. म्हणजे जे काय आपलं ऑक्झिलरी इक्वेशन आले त्याचा आपण विथ रिस्पेक्ट टू डी ने आपण डेरिव्हेटिव्ह घेणार आणि e रेश टू x टर्म ऍज इट इज असणार. मग हा pi आपण कुठपर्यंत फाइंड करणार, जोपर्यंत आपला डिनॉमिनेटरचा d जोपर्यंत व्हॅनिश होत नाही तोपर्यंत हा आपण पीआय फाइंड करत राहणार. एकदा तुम्हाला डिनॉमिनेटरला एखादी कॉन्स्टंट टर्म भेटली की त्यावेळेस आपला पीआय एखाद्या ठिकाणी जाऊन थांबला. ठीक आहे, आपण आता 1 बाय 1 बघूयात आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू. ओके, आय थिंक वी आर फॅमिलियर विथ दिस टर्म. आय थिंक तुम्हाला हे समजलंय असं अजून करूयात आपण आणि पुढे एक एक्झाम्पल बघूयात. बघा आपण हे एक्झाम्पल सोल्युशन कसं फाइंड करतो. सोल्युशन एखादं एक्झाम्पल अशा टाइपचे एखादं एक्झाम्पल तुम्हाला 3 मार्काला एक्झाम मध्ये विचारलं जातं. ठीक आहे, हे एक्झाम्पल तुम्हाला पेपर मध्ये एखाद्या एक्झाम मध्ये 3 मार्काला विचारलं जातं युनिव्हर्सिटीच्या एक्झाम. मग हे एक्झाम्पल कसं टॅकल करायचं बघा. पहिल्यांदा ऑक्झिलरी इक्वेशन, ऑक्झिलरी इक्वेशन. What is the auxiliary equation? We are writing directly here auxiliary equation. What is the auxiliary equation? This is my auxiliary equation. D square plus 3D plus 2 which is equal to 0. Now what is the order of this differential equation? 2 means this differential equation have 2 roots. Okay, now we have to find the value of this differential equation in terms of D. Okay, now we have to find these two values whose multiplication is 2 and addition is 3. 2 into 1 2 and 2 plus 1 3 means this d square plus this 3d can be written as 2d plus d plus 2 which is equal to 0. Now from these two terms we are taking d is taken common and from these two terms we are taking 1 common. After taking common we get this d plus and this get d plus 2 which is equal to 0. From these two terms we are taking d plus 2 is taken common and from this d plus 1 is equal to 0. From this we get d plus 2 which is equal to 0 and d plus 1 which is equal to 0. This d is equal to minus 2 and d is equal to minus 1. Therefore d is equal to minus 1 minus 2. As the order of differential equation is 2, we getting two different roots. This minus 1 and minus 2 are different. Means you are getting two different roots. नाउ इन प्रीवियस व्हिडिओ मागच्या व्हिडिओ मध्ये आपण बघितलं होतं की समजा म्हणजे 2 रूट डिस्टिंक्ट आले तर त्याचा सीएफ कसा लिहितो आपण ते आपण पाठीमागच्या व्हिडिओ मध्ये जाऊन सुद्धा तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे, तर त्याचा सीएफ कसा लिहितो, सीएफ दिस कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन इज नथिंग बट सीएफ व्हिच इज इक्वल टू 2 रूट्स आर डिस्टिंक्ट
first arbitrary constant c1 e raised to minus x. What is the value of a here? m minus 1. Here is minus 2. Both roots are different. That's why c1 e raised to minus x plus c2 e raised to minus 2x. This is my complementary function. Okay. Now cf बघितला आपण कसं फाइंड करायचा. आता बघूया पी आय कसा फाइंड करायचा. दिस पी आय विच इज इक्वल टू पी आय इज इक्वल टू एफ ऑफ डी च्या जागी आपण ह्या एफ ऑफ डी च्या जागी काय लिहिणार आपण ऑक्झिलरी इक्वेशन. व्हॉट इज माय ऑक्झिलरी इक्वेशन? दिस इज माय ऑक्झिलरी इक्वेशन. दिस डी स्क्वेअर प्लस 3d प्लस 2 into this. What is the value of what is the RHS? E raised to 2x. E raised to 2x. Now what is the value of a here? 2. What is the value of a? 2. आता आपण काय करणार आहे जिथं जिथं ह्याच्यामध्ये जिथं जिथं तुम्हाला डी दिसते तिथं काय पुट करणार आहे 2 which is equal to 1 upon this 2 square plus 3 into d च्या ठिकाणी काय पुट करणार 2 plus 2 into this e raised to 2x. Now what is the value of 2 square? 4. 3 into 2 6 which is equal to 1 upon 4 plus 6 plus 2 which is into this e raised to 2x. ज्या वेळेस आपण ह्या डी च्या ठिकाणी 2 ही व्हॅल्यू म्हणजे a ही व्हॅल्यू पुट केली त्यावेळेस माझा डिनोमिनेटर 0 झाला नाही. त्याच्यामुळे आपण ह्या व्हॅल्यू पुट केलं. जर समजा डिनोमिनेटर माझा इथं 0 झाला असता a ची व्हॅल्यू पुट केलं तर आपण काय केलं असतं वरती x ने मल्टिप्लाय केलं असतं खाली त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला असता विथ रिस्पेक्ट टू. मग आता इथं किती आली याची सम which is equal to now this 4 plus 6 10 plus 2 12 1 upon 12 into e raised to 2x. This is our final PI? Yes. हा आपला फायनल पी आय आहे कारण की डिनोमिनेटर मध्ये तुम्हाला कुठे डी दिसतोय का नाहीये. पी आय आपण कुठपर्यंत फाइंड करणार आहे जोपर्यंत माझा डिनोमिनेटरचा डी व्हॅनिश होत नाही तोपर्यंत आपण पी आय फाइंड करणार. मग हा पी आय काय आला माझा पी आय इज इक्वल टू इथं आता तुम्हाला डी कुठे दिसतोय का कुठेच दिसत नाही. मग माझा पी आय किती आला 1 upon 12 into this e raised to 2x. This is my PI. ओके. नाउ हे जे काय तुम्हाला डिफरन्शियल इक्वेशन दिलेलं आहे त्याचं जनरल सोल्युशन कसं लिहिणार आहे आपण y is equal to जनरल सोल्युशन इट्स जनरल सोल्युशन इज व्हाट इज द जनरल सोल्युशन y is equal to this CF plus PI. ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनचे जनरल सोल्युशन काय असतं जेव्हा माझे RHS नॉन झिरो असते त्यावेळेस y is equal to कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन प्लस PI. Now y is equal to what is the value of CF? This C1 e raised to minus x plus C2 e raised to minus 2x plus what is the value of PI? PI is equal to 1 upon 12 e raised to 2x. This is my general solution of given differential equation. म्हणजे एखादं डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे एखादं जर एक्झाम्पल ह्या टाइपचं विचारलं तर आपल्याला हा एक्झाम्पल 3 मार्काला विचारलं जातं. ह्या CF साठी 1 मार्क असतो आणि PI साठी 2 मार्क असतो. ठीक आहे. आणि ह्याचं सोल्युशन कसं लिहिणार आपण y is equal to CF plus PI. We have to put the value of CF and also value of PI. This is our first example. Okay. Now we will see one more example. Now this is our second example. What is that example? D cube minus 6d square plus 11d minus 6 of y which is equal to e raised to 2x plus e raised to minus 3x plus 1. This is our second example. Now first of all we have to find the value of complementary function. For finding the value of complementary function we are writing auxiliary equation. Now this auxiliary equation can be written as AE. This A is nothing but auxiliary equation. Okay, what is my auxiliary equation? D cube minus 6d square plus 11d minus 6 which is equal to 0. This is my auxiliary equation. Okay, this is my auxiliary equation. Now we see here my auxiliary equation. What is the order of this differential equation? 3. Means we have 3 roots for this differential equation. As the order of this differential equation is 3, we have to find the roots of this differential equation by using synthetic division. Okay, how to find the roots of this differential equation by using synthetic division? Write down the coefficient of d cube, d square, d and constant. Coefficient of d cube, coefficient of d square, coefficient of d and the constant, last one is constant, minus 6. Okay. When we see that, suppose first of all we check the value for 1. When we say that this
this element is root of this differential equation. If this last term means if this value is 0 means remainder is 0, then we say that this element is roots of this differential equation. Okay, first of all check for 1. Write down this first coefficient as it is. This coefficient we have to write down as it is. 1 into 1 1, minus 6 plus 1 minus 5, minus 5 plus 1 minus 5, 11 minus 5 plus 6, 6 into 1 6, minus 6 plus 6 0. Now this coefficient is 0 means this remainder is 0. That's why d is equal to 1 roots of this differential equation, means first root is d is equal to 1. Now this is my constant term, this is the value of d and this is value of d square. From using this we are writing d square minus 5d plus 6 which is equal to 0. Now we are finding of this roots of this differential equation by using square root method or directly. Multiplication is 6 and whose sum is minus 5. D square minus 3d minus 2d plus 6 which is equal to 0, and after solving this we get d is equal to 3 and d is equal to 2. Therefore d is equal to 1, 2 and 3. 3 distinct roots are there. Okay, all these roots are distinct. That's why we are writing CF is equal to what is the CF? First arbitrary constant C1 e raised to x plus C2 e raised to 2x plus C3 e raised to 3x. Okay, this is my value of CF is nothing but complementary function. Okay, this is my value of complementary function. Our first step is over. Now we have to solve our second step. How to solve this second step? We'll see. Now Pi is equal to, what is the value of Pi? First of all, write down this 1 upon f of d. This value of f of d is nothing but our auxiliary equation. 1 upon this d cube minus this 6d square plus 11d minus 6 into this. What is the value of RHS? This total RHS. First of all, write down the bracket e raised to 2x plus e raised to minus 3x plus 1. Okay, plus 1. Now which is equal to, समजा RHS ला तुमची अशी व्हॅल्यू असेल म्हणजे ह्या टर्मच्या मध्ये जर प्लसचं चिन्ह असेल, समजा त्यामध्ये प्लसचं चिन्ह असेल तर आपण काय करणार, ह्या प्रत्येक टर्मसाठी सेपरेट एफ ऑफ डी देऊन टाकणार. ठीक आहे, प्रत्येक टर्मसाठी सेपरेट एफ ऑफ डी आपण देऊन टाकणार. ओके, आणि समजा जर मध्ये मल्टिप्लिकेशनचं चिन्ह असेल तर त्या टायमाला त्या एक्झाम्पल मध्ये बघूया. पण समजा इथे जर मल्टिप्लिकेशनचं जर चिन्ह असलं असतं तर या दोघांचा बेस सेम असल्यामुळे घातांकाची बेरीज झाली असती. 1 into this term is obviously that resultant term as it is. बट ह्या सगळ्यांच्या मध्ये काय चिन्ह आहे, माझं प्लसचं चिन्ह आहे. त्याच्यामुळे मी काय करणार, तर ही एफ ऑफ डी ची जी टर्म आहे माझी प्लसचं चिन्ह असल्यामुळे मी सगळ्यांना सेपरेट देणार. म्हणजे ह्याच्यासाठी सेपरेट, ह्याच्यासाठी सेपरेट आणि ह्याच्यासाठी सेपरेट. ठीक आहे, बघूया आपण आता. which is equal to 1 upon this d cube minus 6d square plus 11d minus 6 into this e raised to 2x plus 1 upon this d cube minus 6d square plus 11d minus 6 into this e raised to minus 3x, last term plus 1 upon this d cube minus 6d square plus 11d minus 6 into this last one term 1. ठीक आहे, आता ह्याच्यासाठी काय करायचं आपल्याला माहिती. ठीक आहे, हा e raised to x साठी माहिती आहे, ह्या पण e raised to x साठी माहिती आहे. पण इथे जर सिंपल वन असेल तर त्याच्यासाठी काय लिहिणार आपण, त्याच्याबद्दल आपल्याला माहित नाही. पण आपल्याला एक रिझल्ट माहिती आहे. काय रिझल्ट आहे, कुठलाही नंबर असेल माझा फायनाइट नंबर आणि त्याची जर पॉवर 0 असेल तर त्याची व्हॅल्यू किती असते माझी 1. ह्याच्यासाठी मी काय तयार करतोय बघा, e raised to 0x which is equal to, ह्याच्याबद्दल बघा 0 into x 0, e raised to 0 त्याची व्हॅल्यू किती येणार आहे 1. म्हणजे ह्या 1 बद्दल मी काय लिहू शकतो, e raised to 0. ठीक आहे, आता इथं बघूयात मग आपण कसं लिहिता येईल आपल्याला. Now this term, okay, we'll write here 1 upon this 1 upon d cube minus 6d square plus 11d minus 6 into this e raised to 2x plus 1 upon this d cube minus 6d square plus 11d
minus 6 into this e raised to minus 3x, and this last term 1 upon this d cube minus 6d square plus 11d minus 6. For this one, we are writing this e raised to 0x, e raised to 0x. Now, for this term, what is the value of a? For this term, what is the value of a? Now, for finding the pi, प्रत्येकाला आपण इथे सेपरेट देऊन टाकले. ठीक आहे. आता बघा इथं ह्याच्यामध्ये a ची व्हॅल्यू किती आहे? 2 आहे. ह्याच्यामध्ये a ची व्हॅल्यू किती आहे? -3 आहे. आणि ह्याच्यामध्ये a ची व्हॅल्यू किती आहे? 0 आहे. ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये a ची व्हॅल्यू आहे 2, इथं आहे -3 आणि इथं आहे 0. मग आता इथे a ची व्हॅल्यू जर आपण पुट केली समजा 2 क्यूब, ठीक आहे, विच इज इक्वल टू, फॉर एक्झाम्पल आपण इथं रफ मध्ये पुट करूया. तिथं 2 क्यूब इज 8 minus 6 into 2 square is 4. 4 into 6, 24 plus 2 into 11, it's 22 minus 6. Now this, बघा, वजा 24 अधिक 22 हा किती होतोय? -2. 6 minus 2, 2. 2 minus 2 काय येतोय? 0. म्हणजे इथं ज्यावेळेस आपण 2 a ची व्हॅल्यू 2 आहे, ती ज्यावेळेस आपण ह्या f of d मध्ये पुट करल त्यावेळेस आपल्याला ह्याची व्हॅल्यू किती भेटते? 0. म्हणजे तुमचा डिनॉमिनेटर काय व्हायला लागला? इथं 2 व्हॅल्यू पुट केल्यावर 0 व्हायला लागलाय माझा. ठीक आहे. तुम्ही कॅल्क्युलेशन करून पण बघू शकता. जेव्हा तुम्ही इथे याची व्हॅल्यू 2 पुट करताल तेव्हा तुमचा डिनॉमिनेटर व्हायला लागलाय 0. ऍट दॅट कंडिशन, त्या कंडिशन मध्ये आपण काय करणार आहे? वरती इथे बघा, आपण जर तुमचा डिनॉमिनेटर जर 0 आला, याची व्हॅल्यू पुट केल्यावर, तर आपण काय करणार? वरती x ने मल्टिप्लाय करणार आणि खाली ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेणार विथ रिस्पेक्ट टू d डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहे. ठीक आहे. विथ रिस्पेक्ट टू d डेरिव्हेटिव्ह घेणार, d क्यूब चा डेरिव्हेटिव्ह 3d स्क्वेअर. ओके. नंतर ना d स्क्वेअर चा 2d इंटू दिस 6 मायनस 12d. ओके. आणि 11d चा प्लस 11 आणि हा -6 चा 0. ठीक आहे. कारण की -6 ही कॉन्स्टंट टर्म आहे आणि कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो माझा? 0. आणि हा e raised to 2x ऍज इट इज, e raised to 2x ऍज इट इज प्लस. आता बघा, आता इथे याची किंमत किती आहे? -3. याची किंमत किती आहे माझी? -3. ती व्हॅल्यू इथे पुट करूया आपण. 1 अपॉन दिस -3 क्यूब मायनस 6 इंटू -3 स्क्वेअर प्लस 11 इंटू -3 -6. Okay, this -6 into this e raised to -3x plus 1 upon इथे h व्हॅल्यू किती आहे? 0. 0 क्यूब minus 6 into 0 plus 11 into 0 and this -6 into e raised to 0x. Okay, which is equal to, now this x as it is. परत इथं डिनॉमिनेटरला माझा d असल्यामुळे h ची व्हॅल्यू किती आहे माझी? 2. त्याच्यामुळे जिथे जिथे d दिसते तिथे काय पुट करणार मी? 2. 3 into 2 square minus 12 into 2 plus 11 into e raised to 2x plus 1 upon this -3 चा cube, yes, minus 27 -3 चा square 9 into this -6 minus 54, this -3 into 11 minus 33 and this last one -6 into this e raised to -3x plus 0 cube 0 6 into 0 0 11 into 0 0. Now this only last term is -6 and this e raised to 0x is 1. That's why this last term is -1 upon 6 into e raised to 0x. Okay. Now which is equal to this x as it is divided by 2. 2 square. Okay. 2 square is 4. 4 into 3 12 minus this 12 into 2 24 plus 11 into this e raised to 2x plus, now this -27 -54 -33 -6. Now this term -60 -36 -66 70 120. This term is -1 upon 120 into this e raised to -3x. Okay, please check it. -27 plus 3 -30 -30 -30 -60 -66 -70. Okay, this -1 upon 120. Okay, this e raised to -3x as it is. Now this -1 by 6. And what is the value of e raised to 0? 1. Okay, therefore 12 plus 11 23 and this 23 minus 24 is -1, which is equal to -x into e raised to 2x minus 1 upon 20 -1 upon 120 e raised to -3x minus 1 by 6. Therefore, what is the value of pi? Oh, okay. Is this my resultant pi? Yes, obviously. इथं डिनॉमिनेटरला कुठं d दिसतोय का आपल्याला? कुठंच दिसत नाही. ठीक आहे.
डिनोमिनेटरला आपल्याला इथं कुठंच डी दिसत नाहीये, त्याच्यामुळे हा काय झाला आपला रिझल्टंट पी आय झाला. पी आय इज इक्वल टू -x इंटू e रेस टू 2x मायनस e रेस टू मायनस 3x डिवाइडेड बाय 120 this minus 1 by 6. Okay, this is my pi. Now what is the general solution? Y is equal to cf plus pi, and y is equal to, what is the value of cf? c1 e raised to x plus c2 e raised to 2x plus c3 e raised to 3x plus what is the value of pi? Value cf ची व्हॅल्यू इथं आपण पुट केली. pi काय माझं मायनस x e raised to 2x minus e raised to minus 3x upon 120 minus 1 by 6. This is our general solution of the given differential equation. This is my general solution of this differential equation. Okay, we'll see one more example. This is our third example. What is the example? b square minus 1 of y which is equal to cos हायपरबोलिक स्क्वेअर x. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण कुठलं पहिला टाइप बघतो? f of x इक्वल टू e रेस टू x हा टाइप बघतो. हे फर्स्ट एक्झाम्पल बऱ्याच वेळा एक्झाम मध्ये विचारलं जातं. ह्याच्यामध्ये आपण विचार करतो की बाबा ह्याच्यामध्ये e रेस टू x कुठंच नाहीये, किंवा हा f of x जे काय 5-6 टाइप आहेत त्याच्यामध्ये पण कुठं दिसत नाहीये. पण आपण एखाद्या म्हणजे आपल्या प्रिव्हियस इयर मध्ये आपण ह्याच्यासाठी एक फॉर्म्युला बघितला होता. तो आपला फॉर्म्युला असा आहे की cos hyperbolic ax is equal to e raised to x plus e raised to minus x divided by 2, and another is value is sin hyperbolic ax which is equal to e raised to ax minus e to the power minus ax divided by 2. ह्या दोन्ही फॉर्म्युला मध्ये फक्त इथं प्लस आहे आणि इथं मायनस आहे, फक्त बाकी सगळ्या टर्म ॲज इट इज आहे. इथं मग cos a चे स्क्वेअर दिला आहे, इथं sin विचारला असेल, किंवा आता इथं a ची व्हॅल्यू जर आपण हे दोन्ही इथं कंपेअर केलं, इथं स्क्वेअर दिलाय बरं, हा h स्क्वेअर आहे, पण इथं h इंटू मल्टिप्लाय मध्ये म्हणजे इथं a ची व्हॅल्यू किती आहे माझी 1 आहे. इथं 2 3 4 5 6 7 8 9 काही असं आलं आपल्याला. ठीक आहे, सॉल्व्ह करण्यासाठी. किंवा इथं कॉसच्या जागी साइन पण असू शकतं, त्याच्यावर आपल्याला काही घेणं देणं नाही. आता बघा हा एक्झाम्पल जर आला तर कसं सोडवायचं? पहिल्यांदा ऑक्झिलरी इक्वेशन इज d स्क्वेअर मायनस 1 इज इक्वल टू 0 इफ दिस कॉन्स्टंट टर्म, फक्त कॉन्स्टंट टर्म असेल एखाद्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये डी स्क्वेअर आणि कॉन्स्टंट टर्म असेल तर तो आपण काय नाही तिकडे लिहिणार. ठीक आहे, डी स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. ज्यावेळेस आपण स्क्वेअर रूट घेतो त्यावेळेस पहिल्यांदा प्लस और मायनस, आणि 1 चं रूट काय असतं 1. ओके, डी इज इक्वल टू प्लस और मायनस 1 म्हणजे दोन रूट भेटले, आणि दोन रूट काय आहेत म्हणजे डिस्टिंक्ट, फर्स्ट 1 आणि मायनस 1. म्हणजे सीएफ काय लिहिणार आहे? सीएफ इज इक्वल टू c1 e raised to x plus c2 e raised to minus x. Now finding the pi तिथे काय लिहितो आपण 1 upon f of d. f of d म्हणजे काय? ऑक्झिलरी इक्वेशन d square minus 1 into this, what is the value of f of x? e raised to x cos h square x which is equal to this 1 upon this d square minus 1. ह्याच्यासाठी काय लिहिणार आहे बघा, हा स्क्वेअर मी ऍज इट इज लिहितो, त्याच्या आधी पहिल्यांदा त्याच्यासाठी तो फॉर्म्युला लिहितो. फॉर्म्युला काय बघा, e raised to a ची व्हॅल्यू किती येतो माझी 1 x plus e to the power minus x divided by 2, आणि त्याचा काय हा h स्क्वेअर म्हणजे काय ब्रॅकेट स्क्वेअर. जर इथं आता h स्क्वेअरच्या ठिकाणी 3 पण असू शकतं, 4 सुद्धा असू शकतं, 5 सुद्धा असू शकतं, 6 सुद्धा असू शकतं, पण मोर दॅन 4 साठी हे एक्झाम्पल विचारत नाही कारण की खूप लेंदी प्रोसेस होती ती. जर इथं 4 साठी विचारलं तर बाय युजिंग लिबनिझ थेरम किंवा बाय युजिंग बायनॉमियल एक्सपान्शन ह्याचं तुम्ही आन्सर फाइंड करू शकता बाय युजिंग बायनॉमियल एक्सपान्शन. तिथं मी तुम्हाला शेवटीला दाखवून दिले की इंटेक कसं सोडवायचं. इथं बघा मग आता विच इज इक्वल टू, ठीक आहे, आता इथं काय करूयात आपण एक इंडायसिसचा सेपरेट रूल वापरूयात. 1 upon this d square minus 1 this can be written as e raised to x plus e raised to minus x bracket square divided by 2 square by using result a upon b bracket square which is equal to a square upon b square. By using separate rule of indices we can write here e raised to x plus e raised to minus x divided by 4 square divided by 2 square is nothing but 4. Now this 4 is constant, taking outside the differentiation this 1 by 4. Now in this bracket denominator साठी आहे हा, ठीक आहे, म्हणून मी सेपरेट बाहेर घेतला. आता हा 1 upon this d square minus 1 into this, हा काय आता a plus b चा ब्रॅकेट स्क्वेअर, a square plus 2ab plus b square. याच्यासाठी काय लिहिणार आहे मग a square e raised to x bracket square, okay, e raised to x bracket square plus 2 into ab 2 into a
this b plus e raised to minus x bracket square. This bracket is complete. Now this curl is total bracket is complete. Now this 1 by 4 1 upon this d square minus 1. Okay, this e raised to x bracket square is nothing but e raised to x into e raised to x. बेस सेम असल्यामुळे घातांकाची काय होणार आहे बेरीज. ओके, मग ह्याची व्हॅल्यू किती भेटणार आहे मला e raised to 2x. नाउ दिस प्लस e raised to x into e raised to minus x. दोघांचा बेस सेम, त्याच्यामुळे घातांकाची बेरीज x minus x किती येणार आहे x minus x 0 म्हणजे दिस 2 into e raised to 0 प्लस नाउ दिस e raised to minus x चा स्क्वेअर आहे म्हणजे e raised to minus x into e raised to minus x. दोघांचा बेस सेम असल्यामुळे काय होणार घातांकाची बेरीज e raised to minus x e raised to minus 2x. आता बघा हा तुमचा f of d आहे. आता प्रत्येकासाठी सेपरेट देणार मी 1 by 4 into this प्रत्येकासाठी सेपरेट दिलं d square minus 1 this e raised to 2x plus 1 upon this d square minus 1 into this 2 e raised to 0. Okay, x 0x plus 1 upon this d square minus 1 into e raised to minus 2x. Now which is equal to 1 by 4 as it is. Now what is the value of a here 2, what is the value of a here 0, what is the value of a here minus 2. Put all the value of a in d. 1 upon this 2 square minus 1 e raised to 2x plus 1 upon this 0 square minus 1 into this 2 e raised to 0x plus 1 upon this minus 2 square minus 1 into this e raised to minus 2x. Okay, which is equal to this 1 by 4 which is equal to 2 square 4 minus 1 3. This is nothing but e raised to 2x divided by 3. This 0 square is 0, this is 0 minus 1 minus 1 and this e raised to 0x is also 1. That's why here it's only minus 2. This minus 2 square is again 4 minus 1 3 and this is nothing but plus e raised to minus 2x divided by 3. Therefore pi is equal to this 1 by 4 as it is. We can multiply also in this bracket but we can write here as it is e raised to 2x divided by 3 minus 2 plus e raised to minus 2x divided by 3. This is my resultant pi of this differential equation. And we know we see many examples for this finding the pi of this e raised to ax. We can write in last y is equal to general solution y is equal to cf plus pi. And this is nothing but y is equal to this c1 e raised to x plus c2 e raised to minus x plus this 1 by 4 e raised to 2x divided by 3 minus 2 plus e raised to minus 2 divided by 3. Okay, this is our pi. Up to that आतापर्यंत आपण 3 एक्झाम्पल बघितले कसं सॉल्व्ह करायचं. त्याच बेसिसवर मी तुम्हाला 4 एक्झाम्पल होमवर्क साठी देत आहे. पहिले एक्झाम्पल ह्याचा पहिल्यांदा cf फाइंड करा. ऑर्डर 3 असल्यामुळे त्याच्या आपल्याला 3 रूट्स भेटणार आहेत. pi फाइंड करताना दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन इनटू दिस e raised to minus x. जिथे जिथे d दिसते तुम्ही a ची व्हॅल्यू किती येते -1. a is equal to -1 इथं पुट करा. आली व्हॅल्यू 0 डिनॉमिनेटर नॉन झिरो आला तर pi लगेच भेटेल. जर डिनॉमिनेटर 0 आला तर वरती x मल्टिप्लाय करा खालच्या रूट करा. जोपर्यंत तुमचा डिनॉमिनेटर मध्ये d जोपर्यंत व्हॅनिश होत नाही तोपर्यंत तुम्ही pi फाइंड करत राहा. ठीक आहे. पुढच्या ह्या टाइप मध्ये काय हे तर pi तुम्हाला जमलं cf लगेच जमलं तुम्हाला फाइंड करा. पण ह्याचा cf फाइंड करा pi फाइंड करताना पहिल्यांदा ह्याचा a plus b ब्रॅकेट स्क्वेअर ने ह्याचा एक्सपान्शन फाइंड करा. एक्सपान्शन फाइंड केल्यानंतर हा f ऑफ द प्रत्येकासाठी सेपरेट द्या. ठीक आहे. आणि मग ह्याचा pi फाइंड करा. ठीक आहे. लास्ट थर्ड एक्झाम्पल मध्ये आपण काय करणार आहे की तो तुम्हाला आता जो काय फॉर्म्युला आहे साइनचा साइन हायपरबोलिक ax इज नथिंग बट e raised to ax minus e raised to minus x divided by 2. a ची व्हॅल्यू 4 आहे. 1 by 2 डायरेक्टली बाहेर घ्या आणि a च्या ठिकाणी d च्या ठिकाणी 4 पुट करून तुम्हाला लगेच आन्सर भेटून जाईल. आणि हिचं काय शेवटचं टाइप आहे ह्याच्यावर cf फाइंड करा. cf फाइंड केल्यानंतर pi फाइंड करताना काय करा पहिल्यांदा ह्याच्यासाठी फॉर्म्युला लिहा e raised to 2x plus e raised to minus 2x divided by 2 आणि ह्याच्यासाठी e raised to 3x minus e raised to minus 3x divided by 2. व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर खालच्या डिनॉमिनेटरचा 2 2 1 4 येईल तो इथे डायरेक्टली बाहेर घ्या आणि जो काही इथे राहील तुम्हाला e raised to 2x plus e raised to minus 2x divided by 2 आणि इथं e raised to 3x minus e raised to minus 3x divided by 2 हा 2 into 2 4 आहे. 2 डायरेक्टली आपण बाहेर घेणार म्हणजे f of d च्या पहिल्यांदा ह्याने याला मल्टिप्लाय करा ह्याने याला मल्टिप्लाय करा ह्याने याला मल्टिप्लाय करा ह्याने याला मल्टिप्लाय करा. एकूण तुम्हाला 4 टर्म भेटतील
कारण की ह्या दोघांचं मध्ये मल्टिप्लिकेशनचं चिन्ह आहे ह्या दोघांच्या मध्ये, तरी मग मल्टिप्लिकेशनचं चिन्ह असेल तर डायरेक्टली एफ ऑफ बी आपण अप्लाय करू शकत नाही. हा, जर मध्ये चिन्ह प्लसचं असेल तर त्यावेळेस आपण सेपरेट देऊ शकतो. मग इथं काय आपल्याला ह्याचा फॉर्म्युला माहिती, इथं मल्टिप्लिकेशनचं चिन्ह, हे मल्टिप्लिकेशनचं चिन्ह व्हॅनिश करण्यासाठी आपण काय करणार आहे, हेनी ह्याला मल्टिप्लाय करणार, हेनी ह्याला मल्टिप्लाय करणार, हेनी ह्याला आणि हेनी ह्याला, एकूण 4 टर्म भेटतील. 4 टर्मच्या मध्ये प्लसचं चिन्ह आहे आणि त्याचा पीआय फाइंड करा. जर काय प्रॉब्लेम आला तर मला कमेंट बॉक्स मध्ये कळवा, मी त्याचं तुम्हाला सोल्युशन फाइंड करून देईल. ओके, थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग माय दिस व्हिडिओ. थँक्यू.